সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি কনভারসেশনে। বরাবরের মতোই সঙ্গে আছি আমি তালহা আহমেদ। আজকে ঋষি সোনাক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে হিস্ট্রি তৈরি করেছে। ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ এবং প্রথম ইন্ডিয়ান অরিজিন প্রাইম মিনিস্টার, এবং পাশাপাশি ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথম নন ক্রিশ্চিয়ান প্রাইম মিনিস্টার, অ্যান্ড অলসো সিন্স দ্য ওয়ার দ্য ইয়ংগেস্ট প্রাইম মিনিস্টার। তো এই অনেকগুলো রেকর্ড ব্রেক করে একটা কেওয়াসের মধ্যে অনেকটা প্রত্যাশা, একটা আশার মতো তাকে দেখা হচ্ছে। তো আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে তার প্রতি যে প্রত্যাশা, তাকে নিয়ে যে উচ্চাসা, সে কতটুকু ডেলিভার করতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা তার বেশ কিছু ক্যাবিনেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে জেনেছি। তো এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম, এইগুলোর আলোকে আসলে সে কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে বা পারার সম্ভাবনা আছে, এই বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অতিথিরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার পূর্বে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য। সুতরাং আপনাদের জিজ্ঞাসা, মন্তব্য থাকলে নিঃসংকোচে আমাদের সঙ্গে অন এয়ার টেলিফোন কল করে শেয়ার করতে পারেন। তা করতে হলে যে নাম্বারটিতে কল করতে হবে সেটি বিভিন্ন সময় টিভির পর্দায় দেখতে পাবেন। আমাদের এই প্রোগ্রামটি যারা টিভির সামনে বসে দেখতে পারছে না, কিংবা এই মুহূর্তে যারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারছে না, তাদেরকে আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে এখন অথবা অন্য কোনো সময়ে দেখার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। তা করতে হলে যেতে হবে TV1 UK ফেসবুক পেজে গিয়ে এখন এবং পরে প্রোগ্রামটি দেখা যাবে। আসুন আমার অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডানে বসা রবিউল হাশেম, মাই অ্যাপোলজি, রবিউল হাশেম, Executive Committee member of Chingford and Woodford Green Conservative Association. Rab, welcome to our show. Thank you. আমাদের সঙ্গে আরো যোগ দিয়েছে ব্যবসায়ী, একাডেমিক, ফিলান্থ্রপিস্ট প্রফেসর ডক্টর সানোয়ার চৌধুরী। আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আসসালামু আলাইকুম। এবং আমাদের সঙ্গে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে যোগ দিয়েছে এগেইন আরেকজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, পাশা খন্দকার MBE। পাশা, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সানোর, আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথম কোন পারসন অফ কালার প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে। তার পলিটিক্স, পলিসি এগুলোতে যাওয়ার আগে এই যে আমরা প্রথম আমাদের সাবকন্টিনেন্ট থেকে একজন প্রাইম মিনিস্টার পেলাম, এতে আপনার অনুভূতি জানতে চাইব। হাউ ডু ইউ ফিল? The glass ceiling is broken. So I think আমরা সবাই এই জিনিসটা উৎসাহিত হওয়ার দরকার। কারণ আগের যে একটা ধারণা ছিল যে টপ পোস্টগুলো আমরা পাবো না, আমাদের মধ্যে স্যার আকলাকুল চৌধুরী আছেন হাইকোর্ট জাজ হিসাবে, আমাদের লুৎফুর রহমান আছেন আমাদের টাওয়ার হামলেস দ্বিতীয়বার নির্বাচিত, তৃতীয়বার, and then we have Sadiq Khan, obviously, in the Tower Mayor of London, and now the highest post, the most powerful post, the Prime Minister. So আমরা সব উৎসাহিত হওয়ার দরকার যে এই জিনিসটা was possible within our lifetimes. আমার ধারণা ছিল না যে এটা হবে আমাদের লাইফটাইমের ভিতরে। Politics aside, যে জিনিসটা হয়েছে, it shows that either the talent pool within the UK is decreasing to such a level that this is what is left, or the skill set is increasing from the ethnic minority community. So আমি দ্বিতীয়টা বিশ্বাস করি, কারণ আমাদের বাচ্চারা যে কাজ করছে এখন as normal, এই জিনিসটা কিন্তু আগে সম্ভব ছিল না। So আমি very excited by what has happened. পাশা ভাই, ঋষি সুনাক তার পার্সোনাল ফরচুন মেক্স হিম মানে রানীর চেয়ে, রাজ পরিবারের চেয়েও বেশি ওয়েলথি। ব্রিটেনের অন্যতম এক্সক্লুসিভ একটি স্কুলে সে পড়াশোনা করেছে, এবং তার শ্বশুরের দিক থেকে চিন্তা করলে পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে। তো এই প্রিভিলেজগুলো যদি আমরা দেখি, আসলেই গ্লাস সিলিং ব্রোকেন হয়েছে, এটা কি বলা যাবে? আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে শোনা যাচ্ছে? এখন শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলুন, এখন শুনতে পাচ্ছি। একটু ব্রেকিং হচ্ছে কেন জানি আমি জানি না। তো যাই হোক,
প্রথমে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, আর দর্শকদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনি যে কথাটা বললেন, আমি একজন বিএমই মেম্বার হিসেবে, হ্যাঁ, বিএমই কমিটির মেম্বার হিসেবে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসেবে আমি আমি ঋষি সুনাকের এই প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগটাকে আমি অত্যন্ত ভালো চোখে দেখছি এবং আমি কংগ্রেচুলেট করছি তাকে। যদিও ইউ নো দ্যাট আই এম এ লেবার অ্যাক্টিভিস্ট, হ্যাঁ। তো আপনি প্রথমে এই কথাটা দিয়ে আমি শুরু করি যে ইট ইজ এ ডে টু বি সেলিব্রেট। এটা আসলে আজকের দিন বিএমই মানুষের জন্য ইংল্যান্ডে এটা সেলিব্রেট করার মতো একটা দিন। কারণ আমি মনে করি, যদি একটু সময় নিয়ে আপনাকে বলতেছি যে যদি ঋষি সুনাক টরি মেম্বারদের ভোটে, আপনি শুনতেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি। যদি ঋষি সুনাক, আই ওয়াজ ভেরি ভেরি মাচ ওয়ারিড বলা যাবে না, কারণ এটা টরিদের ইলেকশন ছিল, বাট আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে যদি ঋষি সুনাকের সাথে পেনি অথবা বরিস আসতো, অথবা যে কোনো সাদা চামড়ার কেউ আসতো, ঋষি ক্যানট, ওইটা ঋষির দ্বারা সম্ভবত না আসা। কারণ টরি পার্টির মধ্যে রেসিজমটা কি পরিমাণের সেটা লিজ ট্রাস্টের অ্যাপয়েন্টেডই বোঝা গেছে। নিজের যতগুলো যোগ্যতা ছিল, সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা ছিল হোয়াইট সুপ্রিমেসির একজন নমিনি হিসেবে। আর ঋষির যতগুলো অযোগ্যতা ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অযোগ্যতা ছিল টরি পার্টির মেম্বারদের মধ্যে। হি ইজ এ বিএমই মেম্বার। তো যাই হোক, আপনি বলতেছেন যে এটা ভাঙবে কিনা, এটা আসলে দেখেন তাহলে আমি পড়ে যাব ঋষির সাহেবের কথায়, কিন্তু কেউ প্রাইভেট স্কুল থেকে পড়ে আসলে, 700 মিলিয়নের মালিক হলে, কিংবা একটা লেভিশ লাইফ লিড করলে সে যে মানুষের সার্ভ করতে পারবে না, সেটা আমি বিলিভ করি না। প্রশ্নটা কিন্তু সার্ভে ছিল না, প্রশ্নটা ছিল, আমি আসতেছি। হ্যাঁ, আপনি বলতেছেন যে এই জিনিসটা, এই ধারণাটা, এই থিংটা ভেঙেছে কিনা। তা আমি বলবো যে টরি পার্টির যে কোনো মেম্বারই যখন ক্ষমতায় আসবে, এটা কোনো সময় ভাঙবে না। একই ধরনের সার্ভিস হবে। এটা আপনি আজকে দেখতে পাচ্ছেন একদম পিওরলি, আমি পরে আলোচনায় যাব, যে ওনার নিয়োগ থেকে ধরে ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আপনার ওনার ক্যাবিনেট রিসার্চিং থেকে ধরে, এটার কোনো সম্ভাবনা নাই। এটা ঋষি সুনাক কেন, যেই আসবে একই পদ্ধতিতে, একই গতি দ্বারাই চলে আসবে। আমি এটাই বলি। ঠিক আছে, পাশাপাশি আসছি, আরো আলোচনা করব। Rab, to people like you who are Conservative Party activists, you are a party member because you aspire to serve the country in one way or another at some stage. What does it tell you that somebody who looks very much like you has become? Right, great question. As Dr. Sanawar mentioned, it shines a massive light on the progress of the South Asian community in the United Kingdom. And the massive achievements, the huge achievements of British Asians in business and all the professions was obviously, already impressive. But today is truly a monumental day in history where even in the political world, we've got a British Asian origin Prime Minister of the United Kingdom. It's a huge achievement. And just want to address, Pasha Bhai's comments there about, having this immense wealth and private schooling. Yes, there's an element of that, but Rishi Sunak has demonstrated competence in the role as Chancellor. He polled 43% in the summer leadership campaign, and he balloted at 193 Conservative MPs in the British Parliament. That's a huge achievement, and I think he deserves where he needs to be. But I mean, if we go, he knows what the task is now. If we go back to the summer leadership election, one thing is very clear. Although it appeared at that time that Rishi's frontline political career may have ended, but what a turn of events! Yes. Now he's effectively been coronated as. I hesitate to use the word, but effectively as a savior to bring the party together and indeed bring the country together. Sanawar, let's move on আমাদের আলোচনায়। লিজ ট্রাস প্রধানমন্ত্রী হলো, একটা হিউজ প্রত্যাশা ছিল এবং সে নিজেকে অনেকটা প্রেজেন্টও করেছে এরকম যে দ্য আয়রন লেডি হ্যাজ কাম ব্যাক। হ্যাঁ, কিন্তু দেখা গেল যে অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি 2-3-4 সপ্তাহের মধ্যেই ইট বিকেম অবভিয়াস যে তার পক্ষে সার্ভাইভ করা সম্ভব হবে না।
তো একটা হিউজ অনিশ্চয়তার মধ্যে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ঋষি সুনাকের আমরা করোনেশন যদি বলি, ইফেক্টিভলি করোনেশন। তো আপনি এখন পর্যন্ত যা দেখেছেন, আপনার কি মনে হয় যে ঋষি সুনাক, আমরা যদি ফার্স্ট অফ অল তার স্পিচ থেকে শুরু করি, আজকে যে ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে সে যে স্পিচটা দিল, আপনার কি মনে হয় যে সে ইজি আপ টু দ্য চ্যালেঞ্জ? There are a few things, and I mean Englishly and I feel more comfortable. There are different levels. First of all, Rishi Sunak, I think, is out of touch with the common person. But the common person doesn't believe that. Chinta koren, the decisions taken by both Rishi Sunak and Liz Truss were totally out of line with what the real people are suffering. We have a cost of living crisis which was partly brought on by government policies, partly brought on by other things happening outside of government, but largely resulted by government policy. So the way that we left Brexit, and of course it wasn't just the Conservatives that took us out, it was Labour as well. And again, I think Pasha Bhai can answer for himself. He supported the Brexit side. That cost us nearly 25% of what we face today. So 25% of cost rises are as a direct result of Brexit. And then the pandemic came along, and there were another 20-25% prices increased as a result. And about 8 or 10% has increased as a result of the Ukraine war. So overall, we're towards 50% higher costs now due to policies taken by the government and other things compared to 2016. So এই জিনিসগুলো যদি আমরা চিন্তা করি, Rishi was in charge all of those years. Well, I mean, to be fair to him, the Brexit wasn't his doing, was it? I mean, He was a very strong supporter. Yes, he was, but it wasn't his doing. He became a chancellor after the vote. It was pretty. I suppose he could have. In fact, he could not even. He became chancellor after the deal was done from the European Union. But I suppose your point is that a lot of the factors which has caused the inflation and various other imbalances are pre-existing to the war and even to an extent the pandemic. I'll come to you. I know you want to come. It is largely down to government policy. But frustration kun jaga theke hoy. The Labour Party doesn't have anything different to offer that anybody would go out and reach out for. So, not being political, although I'm conservative with a small c, I believe that a lot of it could have been avoided. Now, whether Rishi can do anything about it now will depend on whether he can get back in touch with reality. Right, we'll come to that. That's a good point. I will come to you. We have to take a break and then we'll come and listen to response to some of these issues. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আমরা আলোচনা করছি নিউ পিএম ঋষি সুনাক, ক্যান হি রিয়েলি ডেলিভার। সব উচ্চাসার পরেও রেকর্ড ব্রেক হয়েছে এটসেট্রা, বাট আলটিমেটলি ডেলিভারি যদি না দিতে পারে, আলটিমেটলি আমাদের কোনো লাভ নেই। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি ওয়েদার হি ক্যান ডেলিভার। একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আরও বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন।
সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে দি কনভারসেশনে স্বাগতম। আজকে আমরা আলোচনা করছি নিউ পিএম ঋষি সুনাক, ক্যান হি রিয়েলি ডেলিভার। আমরা আগেই বলেছি যে ঋষি সুনাকের প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা অনেক কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম এশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার, প্রথম নন খ্রিস্টান প্রাইম মিনিস্টার, এবং one of the youngest, not one of the, since Second World War, he is the youngest prime minister, এবং একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে তার এই প্রাইম মিনিস্টার হওয়া, এবং এমন এক প্রেক্ষাপটে সে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে যে কোনো কন্টেস্ট ছাড়া, অনেকটা করোনেশনের মতোই সে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে। তাই তাকে সামনে রেখে আমাদের প্রত্যাশা, জাতির প্রত্যাশা আকাশ ছোঁয়া। আর তাই আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে এই প্রত্যাশা সে কতটুকু মিট করতে পারবে। আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমি পরিচয় করে দিয়েছি তিনজন অতিথি, আরও একজন অতিথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, ইউসুফ মিয়া, কনজারভেটিভ পার্টি মেম্বার। ইউসুফ মিয়া, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আপনাকে দিয়ে আমরা সেগমেন্ট শুরু করি। ঋষি সুনাক প্রাইম মিনিস্টার হতে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব। Thank you very much. First of all, I think I just want to take a few moments just to pause and reflect on what's happened today. Whatever your party allegiance is, whatever your feelings about what's going on in the country and the economy, this is a truly momentous occasion. Whatever happens from here, we have crossed a very important threshold, in the sense that we have somebody of British Asian origin for the first time leading the highest office in the land. That's got to be celebrated. আপনার কথা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমাদের রাজনীতিতে অনেক আগে থেকে কিন্তু রেসের চেয়ে ক্লাস অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে, এবং ক্লাসের দিক থেকে চিন্তা করলে ঋষি সুনাক ইজ অ্যাজ এলিটিস্ট অ্যাজ এনিবডি এলস। হ্যাঁ, তো সেখানে একজন প্রাইভেটলি স্কুলড, নিয়ারলি বিলিয়নিয়ারের জামাতা, সে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে। আসলেই কি এটা একটা বিরাট কিছু? I think it's unfair. We often use the word elite as with having a negative connotation. Actually, no, he's very good at what he does. He's an elite in his profession. My friend here, what he does, whatever you're doing. Well, I'm not elite, I'm just a commoner. Look, you excel in something, and you progress in something, and you achieve something that we all consider to be more than the ordinary. Of course, that you're an elite in my eyes. Now look, Rishi Sunak's background, he's of similar age to myself. If you look at his parents' background, grandparents, when they came here, what his parents did, what he did, we know it's well documented now. He worked in a Bangladeshi restaurant. Oh, come on. You cannot deny that. You cannot deny that he didn't. He comes Did he from, work in listen, how many in your community that you look at, what percentage has both parents who are doctors and pharmacists, has father-in-laws who are billionaires? I appreciate he's a man of color, he has achieved significantly, it's a momentous. But are you seriously going to suggest that he worked in a Bangladeshi restaurant and that make him a man of humble means? I'm trying to present the context. No, man of humbleness. I'm trying to understand that. Look, I've only met him a couple of times, and I consider he's a very, very, very nice, very amiable person. I'm not questioning that. I'm sure he's a nice man. What I'm saying is that his background, and again, we're third generation British Bangladeshis here. The achievements are, everybody here is successful in their own way. Rishi Sunak is a third generation British Asian here. When his grandparents came, that wasn't very much different from when my grandparents came, and their background. I wholeheartedly agree with the brother here. You will. He was not born into wealth. Yeah. He was not born into wealth. You cannot penalise very hard-working, I don't know middle-class how you parents. define wealth, but before he was 20, he had a flat in Kensington and Chelsea. Not many people can be. But to say that there was no hard work involved in that, in his rise. That's not what I said. But by labelling someone elitist, you're negating their hard work. Let's just be very clear now. I have not for a moment said he's not a hard-working person. What I said is he comes with all the privileges that earns high position in this country. That was my point. Now, let's take, for example, Sadiq Khan or even Sajid Javid to an extent, right? When you look at their journey, what it shows is that they have defied significant odds to go to where they have gone. Whatever your politics, those are undoubtedly, they break every barrier. Whereas in this case, we have a prime minister who fits all the bill of typical Tory grantees, except the color. That's the point. But why does being successful diminish his achievement?
No, I'm not diminishing. I'm saying it doesn't break the glass ceiling for my son. That's what we I'm all trying to have say. different journeys. We get to where we get to, and you know, all of us at Sanawar here is, you know, there are lots of other accountants. He's taken a particular journey to get to where he has. Another accountant will have taken another. We don't know that. Okay. But the point I'm making is that we mustn't. We've got to try and encourage the future generations and the people who are watching this program, and no doubt there are lots of them, that the background is not. Sometimes, you know, we focus too much on where we come from and how we got there. তালহা ভাই একটা জিনিস মনে রাখতে হইবা, আমি কিছু সিলেটে হইয়া যাই, মানুষ যেটু একজন প্রাইম মিনিস্টার হইতে হইলে তার একটা আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং কোয়ালিটি থাকতে হইব. For anybody to be successful must have, you know, qualities beyond the norm. So you are a very successful barrister because you have certain qualities. Each of these people are successful in their own right. And again, we can't take away from Rishi what he has been given, but what he has achieved has broken the glass ceiling, because your son will not look at his background or his marriage or his father-in-law. My 13-year-old already reminded me he's a billionaire. How to say? No. They will look at that position and say, if a brown man can lead this country, the British Empire. But Sanawar boy, this is the problem. When I sat with my children today, because I made it a big deal to have a look, my 13-year-old son reminded me that, are you seriously asking me to look at a man who comes with insane amount of wealth? But we must move on, because we are not really talking about his wealth today per se. Pasha bhai, let's move on. Amra যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এক সপ্তাহ আগে যে কনটেক্সটে নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসবে বলে আমরা মানে নিশ্চিত হলাম, সেই কনটেক্সটটা হলো যে প্রাইম মিনিস্টার ওয়াজ নট পারফর্মিং এবং তার গভর্নমেন্ট ওয়াজ নট পারফর্মিং এবং তারা হিউজ ইনকম্পিটেন্সের পরিচয় দিয়েছে। আমরা বেশ কিছু কি ক্যাবিনেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে কিন্তু ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি। হ্যাঁ, তার চ্যান্সেলর ইজ স্টেইং, he is not replacing the chancellor, he is not replacing the foreign secretary. The home secretary effectively, although he replaced, but it's the same one that a week ago resigned. তো আপনি এখন পর্যন্ত যা দেখেছেন, আপনার কি মনে হয় যে ঋষি সুনাক প্রত্যাশা মিট করতে পারবে? আমি প্রথমে আপনাকে বলেছি যে আমি খুব আনন্দিত, বিকজ একজন বিএমএ লোক টপ পজিশনে আজকে নিয়োগ পেয়েছে। আপনি আমাকে যেটা বলেছেন, আপনি দেখেন লিজ ট্রাস্টের ফেলিওরটা কেন ছিল। আমরা যদি ঋষির সাকসেস কবে হবে, কিভাবে হবে, এটা দেখার আগে আমরা দেখতেছি যে লিজের ফেলিওরটা কোথায় ছিল। লিজ যখন আসছিল, সবাই মানে মোস্ট অফ দি টরি পিপল ওয়াজ সেইং দ্যাট মার্গারেট থ্যাচার ইজ কামিং ব্যাক, রাইট? কিন্তু লিজের যখন আপনি একটা লিডারশিপ ইলেকশন উইন করেন, আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে টু ইউনাইট দি পার্টি। হ্যাঁ, তো পার্টিকে ইউনাইট করতে হলে আপনার অপোজিশনে যাদের ছিল তাদেরকে আপনি অ্যাকোমোডেট করতে হবে। লিজ পুরোপুরি অপোজিট করলেন, অযোগ্য কিছু লোককে নিয়ে আসলো তার ক্যাবিনেট। হ্যাঁ, এবং ওয়ান অফ দি মোস্ট মানে যেটা আমাদেরকে সাফার করতে হলো চ্যান্সেলরকে দিয়ে। তো সেকেন্ড পজিশনে কি হলো, আপনি এক্সপার্টিসের অপিনিয়ন নেবেন, এক্সপার্টিসকে ইউজ করবেন। লিজ কি করলো, she sacked the boss from the treasury. Bank of England ke she ignored Bank of England. So all those, একটা লিডারের যে ক্যারেক্টার, সাকসেসফুল লিডার হতে হলে যে ক্যারেক্টার দরকার, সেটা লিজ পাশা ভাই ফেয়ারনেসের ক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি। লিজ ট্রাস্ট যে ইকোনমিক পলিসি অ্যাডপ্ট করলো, এইগুলো তো সে প্রমিস করেছে, তাই না? লিডারশিপ ইলেকশনের সময় সে প্রমিস করেছে। তার আগে সে যখন এমপি হয় 2010-এ, কোয়াসে কটাং এবং লিজ ট্রাস্ট এন্ড দেম ব্রিটানিয়া আনচেইন, দে হ্যাভ অলরেডি এসপাস মেনি অফ দোজ পলিসিস। হ্যাঁ, তো তাহলে সে দুষ্টা করলো কোথায়? তাকে যে কারণে মানুষ লিডার বানিয়েছে সেইগুলোই সে ফলো করেছে। না, লিজ ট্রাস্ট কিন্তু ম্যান্ডেট পেয়ে কোনো লিডার হয় না, এটা পার্টি ম্যান্ডেটেড, জি, নট পিপলস ম্যান্ডেট না। আপনি যেহেতু আমাকে বলছেন যে আমি ঋষির কাছ থেকে কি আশা করতেছি, হ্যাঁ, লিজের যে ম্যান্ডেটটা ছিল পার্টির কাছে ছিল, পার্টি এটা আশা করতেছিল, লিজকে দিয়েছে। কিন্তু যখন এটা প্র্যাকটিসে গেছে, এই ম্যান্ডেটটা যখন প্র্যাকটিসে গেছে, উই ফিল হাউ পেইনফুল ইট ইজ, এন্ড উই স্টিল ফিলিং ইট ইজ পেইনফুল। আপনি ওইটা তো লিমিটেড পিপল, কতজন 60 to 70,000 পিপল ইলেক্টেড করেছে তাকে, এরকমই তো ছিল, তাই না? এটা যে কি ধরনের পেইনফুল হতে হবে, আমি সাধারণ মানুষ এটা বুঝেছি যখন এটা
ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে। জি আজকে দেখেন ঋষির ব্যাপারে কি হয়েছে, ঋষি কিন্তু দুভাবে, আপনারা সবাই বলতেছেন যে ঋষি একটা অনিবার্য সময়ে আজকে ঋষি has taken this power। আমি অন্যটা দেখতেছি, আমি দেখতেছি যে এখানে কোনো লোকই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না প্রথমে। সেকেন্ডলি, ঋষির মতো একজন লোককে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যাক বেঞ্চাররা ইউজ করতেছে। অনলি 7 years old পলিটিশিয়ান সাজিদ জাভেদ এবং বরিসের যে পলিটিক্যাল দ্বন্দ্ব ছিল, সাজিদ রিজাইন, ঋষি হ্যাজ টু টেক ইট ওভার। কোভিড এর সময় ঋষি, ওইটা আমি ডিবেটে যাব না, কোভিড এর সাকসেসে ঋষিকে ফেমাস করে দিছে। পরবর্তী পর্যায়ে ঋষি লিডারশিপে আসছে, কারণ টরি ব্যাক বেঞ্চাররা দেখতেছে এটা তাদের দ্বারা কেউই এই চান্স দিতেছে না যে এটা টেক ওভার করা যায়। আজকে ঋষির দ্বারা আপনি যেটা বললেন, আপনার কথাই আমি একো করতেছি, রিপিট করতেছি, জি যে ঋষিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ইজ এ ভেরি নার্ভাস লিডার। ওয়াই? তার রিশাফলিং, ক্যাবিনেট রিশাফলিং এ দেখতেছি যে সে কাউকে আপসেট করতে চাচ্ছে না। সেই লিজের যে কপি ক্যাট গুলো আছেন, সেই ছায়া গুণ আছে, সব ছায়ার প্রতি তার শ্রদ্ধা। এতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আজকে দেশের মানুষের প্রথম প্রয়োজনটা কি ভাই? প্রথম যে জিনিসটা মানুষ চায়, ইট ইজ কনফিডেন্স। পিপল ওয়ান্ট কনফিডেন্স, পলিটিক্যাল কনফিডেন্স, ইকোনমিক্যাল কনফিডেন্স, বোথ পিপল ওয়ান্ট। মানুষের এখন দরকার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। আপনি বলতে চাচ্ছেন এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি কনফিডেন্স আসাটা কঠিন। কিভাবে আসবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ক্রিটিসিজমের জন্য বলতেছি না বুঝছি, আমি আপনার কথাটা বুঝছি। হাফ এ মিনিট টাইমটা দিয়ে দেন। জি বলেন। কারণ আমি কিন্তু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করতেছি না। আমি ভাবছিলাম যে ক্যাবিনেট রিশাফলিং এ কিন্তু এখনো কনজারভেটিভ পার্টিতে আমাদের জানা মতে, আই এম 65 years old man, there is a very capable people আছে যাদেরকে দিয়ে উনি হয়তো ওনার লিডারশিপটাকে আমি কি বলবো যে গ্লোরিফাই করতে পারবে, ফ্লোরিশ করতে পারবে। কিন্তু উনি দেখা যাচ্ছে যে কি প্রথমে যে কথাটা বলছেন, I want to unite the party, I want to unite the country. Forget about it. Country is not divided. Why you are uniting country? Your party is divided. You need to unite your party. But party ke unite korte hole, apnake leadership dite hole, you have to do something for the country, not only for the party. You are just doing simply for the party because you are nervous. আপনি পার্লামেন্ট কিভাবে কন্ট্রোল করবেন সেটার জন্য আপনি সবাইকে এই বানরের পিঠা বাটাবাটি করতেছেন, সেই পুরানো ফেস, সেই পুরান বোতলের নতুন মদ। Now that's not going to work. ঠিক আছে পাশা ভাই, I did give you more than half a minute by the way, so Rab, let's look at this. Rishi came at a time when we became a laughing stock to the world. The economy became really uncertain. I think in one day we lost nearly $500 billion from the city in terms of values of stocks and so forth. But if we look at many of the key appointments, he has retained them. So do you accept, how do you respond to what Pasha Bhai says about he's effectively recycling the same old thing? I don't accept what Pasha Bhai is saying there, really. The Conservative Party is a broad church, yeah, from all wings of the party. Rishi is confident in his support base. He had 193 MPs ballots for him in the ballots a few days ago, which secured his leadership. Now, he is learning the lessons of previous administrations. Okay, so he's retaining, for example, Ben Wallace, Jeremy Hunt, number of key people. There's no reason to move them on. He's brought in people from Boris's cabinet, he's brought in people from Liz's cabinet. The main reason for that is that he wants to reach out and be cohesive and be united, because the message to all the grassroots members, all the grassroots activists across the country is that if the Conservative Party does not unite, we are finished. As a party, of course, we need to govern competently and implement good policies for the people. There's a huge economic nightmare going on at the moment. But the message to the party is, if we do not unite, the party is finished. Labour will come in 2 years' time, the country will break up. The SNP will be a significant opposition, they'll ask for a referendum, Scotland will become independent, and that's the end of the United Kingdom. That is the end of this country, as we know it, as we've grown up with, as we've seen it, as we love it. So that's the danger. That is a danger
in 2 years' time. So I think his messaging is good. Accommodate the broad church of the party. Have all the elements of all the party wings within his cabinet. But now I think he has strength, because the strength comes from the fact that people are now have enough fatigue not to change any more leaders. That's it now. You are now the leader of the next general election. Go and do your job. You've been working 20-hour days. Let's just before we talk about all this kind of elitism debate we had earlier, let's just be very clear. Working at the highest levels of government, highest levels of office is not easy. 15-hour days, 20-hour days, spending time away from your family and your children, it's tough. And there's so much scrutiny in Parliament and in public office. People are constantly attacking you on social media, publicly. You're not safe on the streets if you're a politician. It's simple as that. It's a really bad mood at the moment. Let's just give them some credits, please. Yousuf, let's look at it. You had a Home Secretary মাত্র এক সপ্তাহ আগে সে নিজে স্বীকার করেছে যে সে একটা কাজ করেছে যেটা তার অবস্থান থেকে নট রাইট। সেন্সিটিভ ইনফরমেশন সে তার প্রাইভেট ইমেল থেকে কলিগদেরকে পাঠিয়েছিল যেটা প্রোটোকলের এগেইনস্টে। তাকে আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম। সে এমন একজন যার ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে ইভেন লিজ ট্রাস যে ভেরি মাচ অন দ্য রাইট হতে পারে, লিজ ট্রাসও তার ইমিগ্রেশন পলিসিকে ফাউন্ড ইট কোয়াইট আনওয়ার্কেবল। আমরা ডমিনিক রাবের দিকে যদি আসি, সে একটা আমাদের প্রায় 70 বছরের পুরনো ট্র্যাডিশন, লং বিফোর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস, যেটা ইউকে হ্যাজ ড্রাফটেড অ্যান্ড অথার্ড, এবং আমাদের লিগাল সিস্টেমে ইনগ্রেইন্ড, সেইটাকে রিপেল করার জন্য, লিমিট করার জন্য সে একটা নিউ বিল অফ রাইটস করার চেষ্টা করলো, যেটা লিজ ট্রাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থট ওয়াজ আনওয়ার্কেবল। তাকে নিয়ে এসেছে। এইরকম আমরা আরো যদি দেখি, অধিকাংশ একটা এখন পর্যন্ত মেজর ক্যাবিনেট পজিশনগুলো কিন্তু হি হ্যাজ রিটেইন। তা আসলে কি আমরা তার কাছ থেকে কেউ যদি বলে যে হি ইজ নট রিয়েলি লুকিং অ্যাট ইট, সে খুব একটা বড় ধরনের চেঞ্জ আনতেছে না এবং এখানে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তারা কি রং? Three very quick points here then, because you've covered a lot of things, and the Rab here has also mentioned a number of things. First of all, just want to provide some context to how we got to this current situation. So I know Sanawar talked earlier about Brexit. We haven't really understood the impact of Brexit as yet. Then we came into a huge situation with the pandemic, where the uncertainty took everybody off guard, and whatever measures were taken at that time by Rishi Sunak in his position as Chancellor has managed to stave off a lot of the problems that we're starting to see in the economy. Had he not taken those steps, who knows where we would have been. And the third point about the most recent instability within government, I think Liz Truss has made that point on her leaving speech, and Rishi Sunak accepted today that mistakes have been made. Let me just touch briefly on Pasha Khandak's point about the system. Look, we're not in a presidential system, we're in a parliamentary democracy. When people go out to vote on election day, they vote for their MPs, who then elect a leader from the party with the largest number of MPs elects a leader from within that number, who then becomes Prime Minister. This is not unique to the Conservative Party. Gordon Brown went through the same process. Well, there is a difference here. The difference is this, and I think your leader touched on it today. The difference is that the mandate is given on the manifesto. Correct. Right? And Liz Truss did deviate from the manifesto. Whether Rishi deviates from the manifesto, time will tell. We don't know yet. That's a good point. So the 2019 election, the mandate that Boris Johnson claimed to have followed, and Rishi is wanting to follow, and if there's been some deviation with Liz Truss, and I think some of that has come to the fore. But the point is that we have a parliamentary democracy where, Rishi is where he is, not because suddenly the rules have changed. Those are the rules that we're living with, and until such time that they change, that's where we are. The point about the people that are in the cabinet today. Now, he's got the difficult job of trying to provide stability,
bring some confidence back in the country and in the economy, more importantly. And him being Chancellor and the experience that he's had previously, I think we've seen some, albeit some minor, adjustments in the market. Nonetheless, it's look positive. The early signs are that there is some confidence in the market. There hasn't been a lack of confidence yet. So right. So the lessons, I think no point us sitting here trying to look at things through tinted That's glasses, your perspective. I don't disagree. Because the country out there needs 2-3 key things. It needs that stability at the political level. It needs the markets to show some confidence in the people that are at that position. And we have a huge cost of living crisis. Now, how that's come, whether it's Brexit, pandemic, war in Ukraine. We are where we are. We are where we are. Right. So what Rishi's got to now do is, and the job that he's got, and throughout today, and no doubt in the next few days when he puts that whole team together, he's got to look at it. Because remember, the thing, Rishi isn't going into this with the view that, well, actually, I want to lose, I want to lose the next election. He thinks that the people he's put together are going to learn from the mistakes of the last few months, and it's important. Everybody that's come in now will have been read their eye attacked. You cannot go on making the same mistakes that have been made previously. Right, I think that's a good point to move on. Sanawar, you are itching to say something. There are a few things that needs to be said. First of all, I think the Conservative Party has run out of ideas. There's no visionaries there. Cameron came in with certain vision, Blair came in with certain visions, but since then we're just carrying on day to day. Rishi during the pandemic did well, but he spent the treasury, the money that we had saved up, he spent a lot of that, which is not being collected back in at the moment. So we're in a financial crisis of our own doing, first of all. But on the opposite side, I don't see any vision on part of the Labour Party either. So I'll come to them in the end. Let me just take a call. I think it's a good point to pause on. Assalamu alaikum caller, কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি ভাই, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য ভেরি ব্রিফ প্লিজ। ইস্ট লন্ডন থেকে বলছি, রাজা। জি, আপনার খুব ব্রিফলি বলেন। প্রশ্নটা হলো, যেমন আমাদের খুব গর্বের বিষয় যেহেতু এশিয়ান একজন প্রধানমন্ত্রী আমরা পাইলাম আর কি, এটা একটা গর্বের বিষয়, কিন্তু গর্বটা একটু ছোট হয়ে গেল আর কি। যেমন আজ আবার যে বিশেষ করে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা আর কি, হোম সেক্রেটারি, উনি কিছুদিন আগে একটা বক্তৃতা দিলেন যে এক্সপিরিয়েন্স লোক যারা তিনি এই দেশে আর আসতে দিবেন না। তো উনি কি এক্সপিরিয়েন্স কি আছে? উনি যে নিজের ফোন থেকে এই যে বিভিন্ন কিছু আরেকজনকে দিলেন, এই দিলেন, সেই দিলেন, উনারও কি এক্সপিরিয়েন্স নাই? কিন্তু উনি আমাদের এখনকার প্রধানমন্ত্রী আবার ওই যে আনএক্সপিরিয়েন্স লোককে আবার দিয়ে দিলেন। তা আমাদের তো আবার এই সেই জায়গায় চলে গেলাম লাগলো আমাদের খুশি। থ্যাংক ইউ, আপনার প্রশ্ন ভেরি ক্লিয়ার। বাট আমার মনে হয় না হোম সেক্রেটারি বলছে যে এশিয়ান মানুষদেরকে আসতে দিবে না। সে যেটা বলছে যে জেনারেলি সে ইমিগ্রেশন কমায় নিয়ে আসতে চায়, এবং সে ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে বলেছে যে একটা বিরাট পার্সেন্টেজ, আমার এক্সাক্ট নাম্বার মনে নেই, যারা জেনুইন না বা বাট উই মুভড অন, আমরা ওইটাতে যাইতে চাই না এই মুহূর্তে। But as I was saying, we need some big ideas in order to come out of our current crisis. And we can't do it by just adjusting the tax rate and giving some help, because our industrial base has been decimated over the years. So we don't produce anything. We are a service-based economy. Through Brexit, we've lost the financial center now. So those responsibilities have got to be taken by someone. So where do we generate the new economy from? How does the GDP grow? How do we actually... Well, in time we will know. I mean, that presumably... This is what I'm saying. So there is no vision out there. There is nothing that is holistic in mind that tells us that we're going to now go towards a new direction and the sky is going to be blue. There is nothing. And it doesn't come not just from, I think, the Conservative Party. I think the Conservative Party has been in power for too long, unfortunately. And they've run out of ideas as a result. I'm not saying, they haven't made mistakes, but they've also done some good things. But where is the idea from the Labour Party or the Liberals? What are the big visionary ideas that they come up with that will make things fundamentally different? Or are they going to do a bit more of the same? Instead of putting into this pot, are they going to put it into that pot?
So that's what I want to know. থ্যাংক ইউ পাশা ভাই সানোয়ার ভাই যে কথাটা বলছেন আই সাপোজ আমাদের একটা বেশ গুড ন্যাচারাল প্রোগ্রেশন পলিটিক্সের যে বড় আইডিয়া দরকার বিগ আইডিয়াস চেঞ্জ আনার জন্য সেই আইডিয়াগুলো সরকারের মধ্যেও নাই এবং বিরোধী দলেও নাই এবং সেই আইডিয়ার জায়গাটা যদি অ্যাড্রেস করা না হয় আলটিমেটলি আমাদের প্রবলেমের সমাধান হবে না কি বলেন মোটেও এগ্রি না যে আইডিয়াটা নাই আইডিয়া না থাকলে ম্যানিফেস্টো দুটো পার্টির কিভাবে আসে জি পার্টি ম্যান্ডেট কিভাবে মানুষ দিচ্ছে আপনার টনি ব্লেয়ারের টাইম হ্যাজ চেঞ্জ ওইটা এক সময় ছিল যে সময় টনি ব্লেয়ার আসছিল একটা গ্লোরি নিয়ে ডেভিড ক্যামেরন আসছিল এখন ঋষি সনক আমি ঋষি সনকের পক্ষে কথা বলছি না ঋষি সনকের আজকের স্পিচে কি ছিল প্রথমেই তো ছিল গ্রোথের ব্যাপারে সে কথা বলছে এন্ড ডেফিনেটলি দে হ্যাভ গট দ্য ম্যানিফেস্টো এটা মানে যেটা আমি ইউসুফ ভাইয়ের ব্যাপারে আমি যেটা কথাটা আপনাকে বলতে যাচ্ছি যে ম্যান্ডেট ওয়াই ইটস ইম্পর্টেন্ট উনি বলছেন যে ম্যানিফেস্টোর উপরে মানুষ ম্যান্ডেট দিছে তা ঠিক না মানুষ ম্যানিফেস্টো এবং লিডারের উপরে দেয় যদি তা হতো তাহলে টেরেসা মে কেন আবার ফ্রেশ ইলেকশন স্ন্যাপ ইলেকশন দিয়েছিলেন টেরেসার তো ম্যান্ডেট ছিলই ওয়াই টেরেসা হ্যাজ ডান ইট এখন দরকার যেটা ইউনাইট আপনি যদি কান্ট্রিকে ইউনাইট করতে চান এই ইকোনমিক ক্রাইসিসে রিসেশনের মধ্যে পার্টি ছিল না এই দেশে এরকম ছিল না তো আগে আজকের এই ক্রাইসিসে প্রথমেই যেটা আসতে হবে স্টেবিলিটি আসতে হবে পলিটিক্যালি এই লিডার আপনাকে দেখতে হবে যে কোন লিডার কুড বি ডিসিশন কুড বি ক্যাস্ট আহমদ মানুষের ম্যান্ডেটের প্রয়োজন আছে যে না আমার উপর এই পলিটিক্যাল লিডারের উপর আমাদের কনফিডেন্স আছে ডিসিশন আপনি দেখেন ঋষি সাহেব কি করলেন যে সেম আমি আবার কেন বলতেছি আপনার একটা এই হোম সেক্রেটারির কথাই আপনি ধরেন সোহেলার কথা ধরেন আপনি সোহেলাকে ফেরত নিয়ে আসার পরে ঋষি সনককে বোঝা যাচ্ছে যে হি ইজ শেকি হি ইজ টু মাচ ওয়ারিড অ্যাবাউট হিজ লিডারশিপ দ্যাট হাউ লং দিস লিডারশিপ গোনা লাস্ট I have to make them please. Now, this is not the time to please your people. Yes, unite করতে হবে আপনাকে, but you have to show your leadership. আপনি এখন general election দেন, mandate নেন, and you fight. If people said, yes, Rishi, you run the country, you run the country. You are not elected by us. You are only elected by your party. And even though আপনার পার্টিতে এমন একটা সময় চলতেছে, এখন একটা সার্কাস চলতেছে, যে সার্কাসে আর কোনো জোকার নাই প্লে করার মতো so they put you as a trump card and you have to take this responsibility I wish you all the best wish you all the best thank you Pasha bhai Rab there is a point here isn't there that although our system is a parliamentary system and the mandate is given to a party and not to an individual but it's unprecedented to have not one but two prime ministers chosen through internal party mechanism as opposed to going to the country. And on top of it, we have fundamental change since the last election, pandemic being the big one and also the Ukraine war. And given the chaos that we have seen in the ruling governing party, surely it's time for a election to get the country to express its vote of confidence, whichever way it is. Well, you mentioned two things, the COVID pandemic and the Ukraine war. I would be very, very confident that pleased with the way with the way the government, the British government, dealt with both emergencies. They dealt with the COVID pandemic, they secured 400 million vaccines, much more than any single country in the world. Going to the country and seeking mandate. Secondly, the way we've prosecuted the Ukrainian war and provided much needed support to the verge of facing a massive Russian defeat. We are literally weeks away from a Russian defeat now. So the way we've prosecuted both campaigns, I would say the British public are fairly happy with that. Now, coming back to the parliamentary democracy, I agree. Yes, it's a parliamentary system, and therefore, it's a party which selects the Prime Minister to lead this country. I'm confident that once Rishi has steadied the ship and has, navigated our way through the current emergency, he will call it an election. Right. Maybe in 12 months' time, maybe in 18 months' time. Sanawar bhai, last words from you. 30 seconds. For this part, I think it's end of the program. All right, okay. I think let's hope that Rishi Sunak does something different. He has broken the glass ceiling. I do wish him well, but we're in challenging times, and I think he needs to look not just across
his own peer group, but across the community as a whole, across every section of the community. I think that is very important. Right, Yousuf Miah, very briefly, 10 seconds, please. Everybody's mentioned stability, and I think that's exactly what he's trying to do. He's trying to get the people that hopefully have learned from the mistakes and can take the country forward, because the country really needs to deal with the cost of living crisis that we have, impacted by things that are going on abroad. And we've got to get hold of the situation. Thank you. And then move on slowly and hopefully for better days ahead. থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। ঋষি সুনাক তার ফার্স্ট স্পিচ অ্যাজ প্রাইম মিনিস্টার জার্নালিস্টের সামনে যে কথাটি বলেছে, যে কম্পেশনের প্রতি এমফেসিস করেছে, সে এমফেসিস করেছে একটি স্ট্রং স্টেবল ইকোনমি ডেভেলপ করার। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে ব্রিটেনের স্বার্থে, ব্রিটেনের সকল মানুষের স্বার্থে, বিশেষ করে যে সমস্ত মানুষ কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিসের কারণে খুব অসুবিধায় আছে, আগামী দিনগুলোতে অসুবিধা পড়বে, তাদের সকলের সাথে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে সে একটি এইবল, কম্পিটেন্ট এবং স্টেবল লিডারশিপ প্রোভাইড করবে। আপনারা যারা যে প্রান্ত থেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী সপ্তাহে আবারও আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সেই কামনা রেখে, আমার অতিথি যারা তাদের মূল্যবান সময় স্টুডিওতে এসে দিয়েছে কিংবা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে দিয়েছে, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।